Good evening, all of you. Yesterday we had discussed some advantages of C language. Okay, like as general purpose programming language, general programming language, simple programming language, powerful programming language, portable programming language. Okay, today we have discussed the remaining advantages like as a modular programming language, and strictly typed programming language, and case sensitive programming language, and case sensitive programming language. Okay, now let we discuss modular programming language. మరి మోడ్యులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, నౌ లెట్ వి డిస్కస్ మోడ్యులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, modular programming language. Okay, C is a modular programming language. C is a modular programming language. Why? Because C programs can be split into number of modules. Okay, C programs అనేటివి నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్గా విభజించడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్. ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ ప్రోగ్రామ్స్గా విభజించబడుతుంది. మాడ్యులర్ ఆల్సో కాల్డ్ సబ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా, అంటే సి ప్రోగ్రామ్స్ అనేటివి నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్గా విభజించడం వల్ల ద మాడ్యులర్ గివ్స్ రీయూజబిలిటీ. ఓకేనా, మాడ్యులర్ గివ్స్ రీయూజబిలిటీ. Modular gives reusability, and modular increase understandability. ఓకేనా, అదేవిధంగా ద మాడ్యులర్ డిక్రీజ్ లెంత్ ఆఫ్ ది కోడ్. కోడ్ యొక్క లెంత్ని తగ్గిస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. మాడ్యులారిటీ అంటే ఏంటి అంటే సి ప్రోగ్రామ్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్గా విభజించడం జరుగుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్గా విభజించడం అనేది జరగడం వల్ల రీయూజబిలిటీ అంటే కోడ్ని మళ్ళీ యూజ్ చేసుకునే అవకాశం అనేది మనకు కలుగుతుంది. అదేవిధంగా అండర్స్టాండబిలిటీ, ఈజీగా అర్థం చేసుకునేటువంటి స్వభావం పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా లెంత్ ఆఫ్ ది కోడ్, డిక్రీజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది కోడ్ యొక్క లెంత్ అనేది తగ్గించడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, దీన్నే మనం మాడ్యులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పచ్చు. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మాడ్యులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మళ్ళీ ఒకసారి C program is a modular programming language. Why? Because C programs can be split into number of modules. Okay, now that's why the modularity gives reusability provide చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఇట్ డిక్రీజ్ లెంత్ ఆఫ్ ది కోడ్ యొక్క లెంత్ని తగ్గిస్తుంది. అదేవిధంగా ఇట్ ఇంక్రీజ్ అండర్స్టాండబిలిటీ, అర్థం చేసుకునే స్వభావాన్ని పెంచుతుంది. ఓకే, ద నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ స్ట్రిక్ట్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా, ఏంటిది స్ట్రిక్ట్లీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. స్ట్రిక్ట్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మరి స్ట్రిక్ట్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా, if variables are used in a program, we must declare variables are which data type. ఓకేనా, we must declare the variables are which data type. నువ్వు ఒకవేళ వేరియబుల్స్ అనేటివి ప్రోగ్రామ్ లోపల యూజ్ చేసినట్లయితే అవి ఏ డాటా టైప్ కంపల్సరీ మనము డిక్లేర్ చేయాలి. ఓకేనా, దాన్ని మనం దట్స్ వై ఇట్ డిమాండ్స్ డిక్లరేషన్ని డిమాండ్ చేస్తుంది. ఖచ్చితంగా నువ్వు ఏదైనా వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ అది ఏ డాటా టైప్ కంపల్సరీ నువ్వు డిఫైన్ చేయాలి. ఓకేనా, అంటే ఇట్ డిమాండ్స్ డిక్లరేషన్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రిక్ట్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్.
ఓకేనా. సి ఈజ్ ఏ స్ట్రిక్ట్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. వై? బికాస్ వీఆర్ కాలింగ్, ఎందుకొరకు మనం ఆ విధంగా పిలుస్తున్నామంటే ఇట్ డిమాండ్స్ డిక్లరేషన్. ఓకేనా. డిమాండ్స్ డిక్లరేషన్ని డిమాండ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. ఎందుకొరకు అంటే ఇఫ్ ఏ సమ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ వి మస్ట్ డిక్లేర్ దట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ విచ్ డాటా టైప్. ఆ వేరియబుల్స్ ఏ డాటా టైప్ మనం కంపల్సరీ డిక్లేర్ చేయాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ని ఒకవేళ ప్రోగ్రామ్ లోపల యూజ్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఎక్స్ అనేది ఇంటీజరా, లేకపోతే ఫ్లోటా, లేకపోతే క్యారెక్టరా కంపల్సరీ నేను డిఫైన్ చేయాలి. ఓకేనా. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ని మన ప్రోగ్రామ్ లోపల యూజ్ చేస్తే ఇంటూ ఎక్స్ అని చెప్పి రాయడం జరుగుతుంది. ఎక్స్ అని రాస్తే దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటిది, ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఇంటీజర్ డాటా టైప్ అని చెప్పి క్లియర్గా కంప్యూటర్కి అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఇట్ డిమాండ్స్ డిక్లరేషన్. ఇన్ కేస్ నేను వితౌట్ డిఫైన్ ద డాటా టైప్ యూజింగ్ వేరియబుల్, the computer does not understanding that variable is which data type. Okay na. That's why we are declare mostly that variable is which data type. Okay na. కంపల్సరీ ఆ వేరియబుల్ అనేది ఏ డాటా టైప్ అనేది డిక్లేర్ చేయాలి. దీన్నే మనం ఏమంటాం స్ట్రిక్ట్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ కేస్ సెన్సిటివ్. మరి లాస్ట్ వన్ ఏంటిది, కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. Case sensitive. The final one is case sensitive. Okay na. C is a case sensitive programming language. ఎందుకొరకు అంటే C treats the upper case letters and lower case letters are different. ఓకేనా. అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ ఆర్ లోవర్ కేస్ లెటర్స్ డిఫరెంట్గా ట్రీట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ it treats upper case letters and lower case letters are different. Okay na, are different. For example x comma x అని రాసినట్లయితే x is equal to 20 and x is equal to 30. Okay, x is equal to 20 and x is equal to 30. This is another and this is another. This is different. This both are different. Okay, this both are different. Okay, it has a some value. It has a some value. Okay, these two are considered. But this is some variable. This is some variable. Okay, దీన్నే మనం ఏమంటామంటే కేస్ సెన్సిటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అంటే అప్పర్ కేస్ లెటర్ లోవర్ కేస్ లెటర్ని డిఫరెంట్గా ట్రీట్ చేస్తుంది కాబట్టి కేస్ సెన్సిటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పి చెప్పచ్చు. అదేవిధంగా వి మస్ట్ డిక్లేర్ ద కీవర్డ్స్ అండ్ సమ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ some other functions are declared in a C program in lower case letter only. లోవర్ కేస్ లెటర్లోనే మనం డిక్లేర్ చేయాలంటే కీవర్డ్స్ కానీ అదేవిధంగా ఫంక్షన్స్. ఓకేనా. ఫంక్షన్స్ అండ్ సమ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఐటమ్స్ we must declare in lower case letters. Okay na, lower case letters లోనే డిఫైన్ చేయాలి. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ స్ట్రిక్ట్ కేస్ సెన్సిటివ్. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ సింప్లీ మనము ఈరోజు అడ్వాంటేజెస్ని కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సి హ్యాజ్ ఏ సమ్ అడ్వాంటేజెస్ లైక్ దట్ జనరల్ పర్పస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, సింపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, అదేవిధంగా పవర్ఫుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, పోర్టబుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, అదేవిధంగా modular programming language and strictly typed programming language. The final one is case sensitive programming language. Okay, now this is simply in a C programming language. Okay, we all are understanding. మీరందరూ అర్థం చేసుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయగలరు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. దిస్ ఈజ్ మనోహర్.